আসসালামু আলাইকুম। আজ বুধবার 5 অক্টোবর 2022 সাল। দর্পণ টিভি লন্ডন স্টুডিও থেকে খবর পড়ছি আমি সেলিনা জাহান। প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের খবরের শিরোনাম। লন্ডনের বাংলা টাউন আন্ডার অ্যাটাক, স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। রহস্যজনক কারণে 7 প্রবাসীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সভা। এবার শুনুন বিস্তারিত। বাংলাদেশের বাইরে তৃতীয় বাংলা হিসেবে খ্যাত লন্ডনের বাংলা টাউন নামটি আদৌ থাকবে কিনা এ নিয়ে এখন বিরাট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই বিপন্ন বাঙালিরা আবারও প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। অতীতেও বিভিন্ন সময় বাংলা টাউনের নাম মুছে ফেলার চক্রান্ত করা হলেও তা প্রতিহত করা হয় ব্রিটেনের বাংলাদেশিদের জোর প্রতিবাদের মাধ্যমে। এর ধারাবাহিকতায় এখন আবার শুরু হয়েছে সেই একই প্রচেষ্টা। আর এর জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ কমিউনিটির লোকজন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এ উপলক্ষে সোমবার বাংলা টাউনের গ্রাম বাংলা রেস্টুরেন্টে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় এবং এতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত সবাই। তাদের দাবি যে কোনো মূল্যে হোক এই বাংলা টাউনকে রক্ষা করতে হবে এবং এর প্রতিবাদে সবাইকে সোচ্চার হয়ে স্থানীয় কাউন্সিলে স্মারকলিপি প্রদান সহ অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমরা বাঙালির ঐতিহ্য হইল গিয়া ব্রিকলেন, বাংলাদেশ বাদে আমরা হইলেন গিয়া ব্রিকলেন। আমরা এখানে লোকাল বিজনেস করাম, লোকাল রেজিডেন্ট হল আছি, আমরা সকলে সেইরাম একটা রাখতাম, আমরা ঐতিহ্য ধরিয়া রাখতাম। আমরা কাউন্সিল লোকে খুশি আছি, আমরা কোনো থার্ড পার্টি ধরতাম চাই না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I would like to say a few words. Noor, local resident, introduce it. This is Noor Bhai. Noor is my friend, plus he's a local resident as well. So I would like to say a couple of words. ফলা কথা লাগে আমি তাকে তো হেড জাস্ট ওয়ান কোনা আর এই যে ফর্ম যেটা এই ফর্মটার মধ্যে জানিও না ফলা কথা আর আমি কোনো ইনভিটেশনও পাইছি না। তো আজকে আমার ফ্রেন্ড খায়ার হওয়ার বাদে কি আমার মতো লাগে আমি এখানে যে জিনিসটা হইয়া জানেন বা এই যে জিনিস তারা বর্তমানে করে অত বছর টাকা বাদেও জানে না যে জিনিস তারা করতো তার আমরা এই সাইডে কোনো কিছু হইতো না আর তারা সাইডেও হতো। এইটা লাগে যে প্ল্যান যেটা করে মানে আমি ফুলি এটার এগেইনস্টে, আমি অ্যাজ এ রেজিডেন্ট আই এম কমপ্লিটলি এগেইনস্ট দিস প্ল্যান। Brick Lane, and Spitalfields more broadly, has been the heart of immigrant communities for centuries. In recent times, it has become known as Banglatown, as a result of the Bangladeshi community who have called it home since the 70s. During the early days, Bengali communities fought hard against racist skinheads who wanted to cleanse the area of ethnic minorities. However, the community stood strong against violence from fascists, inaction from police, and dithering of politicians. Brick Lane currently is seen as a diverse area with a multicultural community. The Bangladeshi community occupy about 50% of the area and have had economic disadvantages and limitations on housing. The marches by the National Front may have stopped, but the hatred of Banglatown has not. The skin-headed thugs have now been replaced by upper middle class property owners of million-pound houses. The physical violence has morphed into cynical political moves to wrest power and control from the community. কিন্তু বাংলাটাউন মাল্টিকালচার সোসাইটি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি, আমরা এটা চালিয়ে যাইতে আমরা এটা দরকার। কিন্তু যারা প্যারিশ কাউন্সিল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, দে আর রিয়েল রেসিস্ট পিপল। With a simple change of outer appearances, the threat of ethnic cleansing has returned. In 2012, certain members of the Spitalfields Trust and Spitalfields Society submitted boundary change proposals to the Electoral Commission, which suggested splitting the electoral ward to exclude much of the social housing-dominated sections, and changing the official name from Spitalfields and Banglatown to Spitalfields and Liberties. This was thrown out by the Boundary Commission as farcical. National Clough-London State would represent about over 800 families. They have purposely excluded this on east side of Brick Lane as well. Then in 2018, the same individuals created the Spitalfields Neighbourhood Forum, along with support from the Spitalfields Trust and Spitalfields Society. They mounted an attempt to take control of Brick Lane and Spitalfields' financial resources by sneaking in a parish council to represent the community. If this succeeded, the parish council would have entrenched divisions,
between the small number of affluent occupants of Victorian houses and the much greater number of residents in council housing estates to the east and south, many of whom are of Bangladeshi heritage. So looking at the map, it really feels like a land grab. I mean, the prime example is they've cut out half of Chickson State, where most of the Bangladeshis are. So if you go to Chickson State and you see half of the streets are inside the map and the other half isn't, I just ask myself the question, why would they do something like this? Control of how much money gets spent in the area would have gone to the small group as they dominated the campaign and would eventually monopolize its control. But here, since 84, no development gone. Still, we have the old color of the door since they built. Both of these attempts to take control of the area were roundly rejected by residents and the council, as it would have meant a small, wealthy group dictating policies to the hard-working majority and changing the character of this historic area to suit the whims of the rich. Now, in 2022, another power grab is being launched under the noses of the local community. The same group of people are pushing to adopt what they call the Spitalfields Neighbourhood Plan. The Neighbourhood Plan essentially contains the same set of policies and guidance on the future of the area as those set out by the council. Yet, if adopted, it would allow those individuals to become the voice and representative of the wider community. The constellation of neighborhood plan I wasn't aware of. No, they mentioned that they've been knocking on the doors. Unfortunately, nobody came to my house. Not let us know, not let the residents or whoever the residential people are here now, or the local businesses. I mean, like, as we are kind of one of the oldest businesses in Brick Lane, we don't even know what's happening behind the scenes. Looking into some of the individuals, you discover that one particular member used to publish his thoughts online, but he did not limit himself to promoting campaigns that gave him control of Brick Lane. In addition to this, he used to post sexual fantasy fiction about two Muslim hijab-wearing councillors in excruciating detail. In these stories, he would describe his own fantasies about these two Muslim politicians and post them online for the world to see. He would later remove these gratuitous fantasies about Muslim women once he decided to take up positions of public office in the doomed parish council. Other comments he still keeps online, such as saying about Bangladeshis that they are rarely incorruptible. This same individual and their associates are now pushing to take control of Spitalfields via the so-called Neighbourhood Forum Plan. The plan I'm not very happy with because they are concentrating on west side of the Princess Street, Fournier Street, Fashion Street, and Wilkes Street, and Brashville Street, but not found in Walk or Brick Lane or the other side, east side of Brick Lane, anything like that. But this time, having learned from their past failures, the group has decided to stay in the background and have recruited frontmen and women from the Bangladeshi community who are pushing their agenda under the empty claims of saving Brick Lane. Very confused, like Save Brick Lane. They put a leaflet on that, Save Brick Lane. And people are thinking, Save Brick Lane, it's not nothing to do with the Spitalfield. But they just renaming, adding people on, confuse people. These individuals are window dressing for the same group of wealthy homeowners who want to segregate themselves from the rest of Spitalfield. আজকে যারা প্যারিশ কাউন্সিল নিয়ে বেড়াছেরা আগেও করছে এখনো তারা প্যারিশ কাউন্সিলের মানুষে অন্য নামে উলট পালট করতে যায় তারা কোনোদিন এটা করতে পারতো না As seen from the proposed borders of the neighbourhood plans, which again exclude the streets dominated by Bangladeshis. But they also want to control how money gets spent and who receives funding. The plan's ultimate aim is to grab power from the community. It will render democratically elected councillors useless in their own wards and empower a group of outsiders sitting in gated communities. There is a renewed attack on Banglatown, different only in appearance but equally hateful. They thought they could fool us with their well-funded campaign and their mouthpieces in the Bangladeshi community. We reject the false narrative peddled by the useful idiots of these colonizers. We reject being dictated to. We reject your plans.
এখন তারা কিতা করে আমরার যে একটা বয়েস আছে, আমরা যে একটা স্ট্রং একটা বয়েস আছে, আমরা যেন বইয়া বুক ফুলাইয়া বাংলা মারতাম পারি। কোনো একদিন কিবা যদি আমরা সকলে একলগে আইয়া কাম করি না, কোনো একদিন আইয়া আমরা এই জিনিসটা আমরা লস করমু। আপনারা সব রেসপন্সিবিলিটি হইল আউকা আইয়া এ ব্রিকলেনটারে আমরা লগে সবে একটা রেজ করুক একটা বয়েস, আর এ ব্রিকলেন এ বাংলা টাউনটারে আপনার আমার সবর বাঁচানির দায়িত্ব। যুক্তরাজ্যের 7 বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযোগ করে প্রতিবাদ সভা করেছেন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সিনিয়র ট্রাস্টি আব্দুল আহাদ ও আব্দুল হাই এই গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানান। উক্ত সভায় বক্তারা বলেন, গ্রেফতারকৃত সকলেই ব্রিটেনে একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। একই সাথে দেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠায়ও তাদের অবদান রয়েছে। কমিউনিটির এসব সিনিয়র ব্যক্তিদের আটকের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি মতসির খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিসবাউদ্দিনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সহসভাপতি শেখ তাহিরুল্লাহ, সিনিয়র ট্রাস্টি হাসান আলী, আব্দুস সাত্তার, কোষাধ্যক্ষ আজম খান, মকুদ্দুস আলী সহ সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান, মোহাম্মদ আলী মজনু, ট্রাস্টি শাহ শামীম আহমদ, ডক্টর মুজিবুর রহমান, AKM এহিয়া, আব্দুল মখদ্দুস, শামীম আহমদ, আফসার মিয়া সোটু, আসাদুর রহমান, মনির আলী, মোহাম্মদ মানিক মিয়া, কদর উদ্দিন, আব্দুর রহিম রঞ্জু, জাকির হোসেন কয়েস, খালেদ মাসুদ রনি, আব্দুল বাসিদ রাফি, মিজানুর রহমান, আব্দুল সুবহান, আব্দুল গফুর, তৈয়বুর রহমান, নুরুল ইসলাম, আলিমুদ্দিন আজির, খালেদ খান, শামীম আহমদ প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে 7 ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীকে গ্রেফতার করা হলেও রহস্যজনক কারণে একই মামলায় আসামি করা হয়নি কোম্পানিটির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক সহ অন্য কোনো পদস্থ কর্মকর্তাকে। এতে বোঝা যায় মামলাটি সম্পূর্ণ সাজানো। গ্রেফতারকৃত 7 ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী হলেন সিলেটের উসমানীনগর উপজেলার বাসিন্দা জামাল মিয়া ও তার ভাই কামাল মিয়া, বিশ্বনাথের আব্দুল আহাদ ও তার ভাই আব্দুল হাই, সাতকের জামাল উদ্দিন ও সিলেটের শাহজালাল উপশহরের বাসিন্দা ও প্রবাসী আব্দুর রাজ্জাক। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি দর্পণ টিভি UK চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক ও কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।